Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita ketemu lagi di pemrograman perangkat mobile untuk informatika UMBJM 2020-2021. Ini topik terakhir mungkin yang saya perlu bahas. Mungkin selanjutnya ya dilanjutkan ke dosen yang lain, Pak Said. Ya, sebenarnya ini adalah notifikasi lokal. Apa itu notifikasi? Pernah lihat ya, kalau kita scroll di sini tiba-tiba ada tulisan, ada bla bla bla, ya ada peringatan atau semacam apa di handphone Androidnya atau di smart web, smartphone-nya ya. Saya nggak tahu di iOS gimana, saya nggak pernah megang iOS ya. Ya nggak punya duit gitu ya. Oke, di sini saya sudah membuat aplikasi, saya sebut sebagai Sam Notif. Kemudian ada cuman pakai Android ya, nggak ada UWP-nya. Kemudian kalau misalnya dijalankan ya seperti biasa, isinya cuman ini about yang ini ya, apa yang blank gitu ya, cuman ada satu ini satu sorry, ini fly ya. Oke. Saya nggak sadar, saya ambil yang fly out ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini about-nya, kita akan membuat satu page lagi buat latihan. Eh, Kemudian kita kasih notifikasi. Nah, notifikasi ini kita menggunakan, sudah ada plugin yang ada yang punyanya To-Do Gala. Ini adalah plugin yang lumayan bagus. Jadi kita coba pluginnya To-Do Gala. Kalau kita lihat di Nuget-nya, kayaknya baru ya, sering diupdate ya. So local notification cuman gini perintahnya kok. Nah ini kalau ada 6 hari yang lalu diupdate gitu ya, lumayan. Jadi artinya dia aktif perbaiki gitu ya. Kemudian di sini orang notification request builder. Nah sebenarnya ini adalah apa sih, boleh dibilang ini contoh notifikasi ya, test tab notification successfully. Ini adalah notifikasi lokal. Jadi misalkan kalian mau bikin alarm atau seperti apa, mungkin bisa menggunakan ini ya, notifikasi. Kemudian ini juga sebenarnya plugin ini ada tutorialnya. Jadi kalau mau lebih lengkapnya mungkin kalian bisa ngikutin tutorialnya siapa nih, ya Gerard Vers Luis ya. Jadi kita coba dari punyanya Gerard, kita coba jalankan satu persatu nanti. Jadi misalkan kalau kalian nggak ngikutin video saya, ikutin videonya Gerald juga nggak masalah. Saya cuman sedikit menerjemahkan apa yang dia kerjakan secara sederhananya aja. Mungkin dari videonya banyak saya skip gitu ya. Karena tutorialnya lumayan sederhana sih gitu. Oke. Sample art outline. Pertama yang perlu dikerjakan, pluginnya, stepnya mungkin ya, langkah-langkahnya. Stepnya install install plugin dari Nuget ya, seperti biasanya. Pluginnya Nuget package-nya ada di sini nih. Plugin local notification. Oke. Nah, ini diinstal ke semua platform. Jadi manage Nuget package for solution ya. Jadi untuk solusinya bukan cuma satu project aja, tapi kedua-dua solusi diinstal. Plugin Elvin Terindu. Jadi diinstal kedua-duanya, install. Kalau kita ngikutin mana videonya install plugin. Um,
And let me remove, well, actually, let's first install the NuGet package, of course. So let's go over to the solution, right click on the solution level and say manage NuGet packages. And I'm going to search for plugin.local notifications. There we go. And it's to install them to all platforms, because this uses well, I want to say custom renderers, but it's not rendering anything, but it uses platform specific code on Android and iOS, so you want to install this on all of your projects. Now this is going to take a little time. Of course, we've reviewed the terms of usage, the license, and we've accepted those, so it's installing on our project right now. There we Oke, jadi dia bilang harus nginstal ke dua-dua platformnya. Kayak gini nih. Oh, ternyata banyak yang harus diinstal ya. Android X, SQLite Framework, bla bla bla. I accept. Jadi yang dimasukin banyak ternyata. Package restart rolling back change. Oke, not support. Berarti kita ambil yang data standar 2.1. Oke, turun ke bawah dikit, berarti jangan sampai 60. Di sini error ya. Turun ke bawah, di rollback sama Microsoftnya. Ambil pilih yang versi 6.0. Kalau misalnya nggak gagal, berarti turun lagi versinya ya. Nah, accept. Package file, rolling back to Xamarin Native plugin is not compatible dan not standard 2. Masih tetap 21. Kita cek yang plugin yang agak lama, 50 mungkin. Kita cek dulu, karena kalau kita lihat ya, di sini properties Xamarin Native yang Xamarin Form awalnya yang, nah ini dia pakai Target Framework 2.0. Oke, kita ikutin aja dulu biar kita nggak pakai yang agak lama, kita nggak ngubah 2.0-nya. 6 nggak bisa. 52 perlu apa nih? Nah, 52 masih .NET Standard 2.0 masih bisa ya. Oke, kita ambil yang versi 5.2 ya. Kita nggak ke atasnya karena ini kalau diinstal tadi itu ada error ya. Oke, nggak tahu apa Xamarin Form yang baru mungkin sudah versi 2.1 ya. Taunya biasanya kalau kita install Visual Studio update-annya yang terbaru. Oke, nggak ada error. Kalau kita coba build ya, rebuild solution. Biar untuk ngecek aja apakah ada yang gagal apa enggak ya. Kita rebuild. Oke, sambil nunggu kita akan balik lagi ke videonya Gerald ya. Go. Now, another good thing to note is that you need to use this with Xamarin 4.5 minimum. I think there's a specific 4.5 version, but you should be using Xamarin Forms 5 anyway, so just stick with that. And the other thing is you want to target Android version 10. So if we go over to the solution and we go over to our Android project and select the options right here, you can see here in the General tab, compile using Android version, which is the target framework. And here I have 11, so that's even higher. You can do that too, but at least it should be Android 10. And this is the
target version. So this isn't the minimum version, what you can see here under Android application. My minimum version is Android 5, and my target version is Android 11. So, those are two separate things, but you need to target Android 10 at least for this to work properly. So now that we got this in place, let's actually remove all these labels here. Of course, I need to restart my application in a little because I made some changes that are not done through hot reload, but I'm going to remove all these labels and add a little button here that's going to say schedule notification. And let's add a click handler on this thing, generate that for me automatically. There we go, save it, and it will actually show me the button already, but it's not going to work. I'm going to go to my code behind, so go to the solution, main page example.cs, and now it's time to set up my notifications. So under this button, you can do this, of course, through any other way. You can do it through a button or automatically in the background, but I can schedule a notification, which is going to be really cool. I can just say var notification is new notification request. I need to use some adding here, so let's go to the little light bulb and using plugin.local notification. That sounds good. Oke, itu videonya. Jadi kita buat satu halaman kosong ya, tinggal ada tombolnya mungkin ya. Karena tadi saya salah pilih project ya udah. Apa nih? Yes, enable. Oke, kita tutup dulu semuanya. Close all tab. Kita buat page sendiri ya. View sendiri. Add new item. Misalkan apa ya namanya ya? Summary form content page misalkan. Belajar notif page gitu ya. Sukses. Oke. Belajar notif. Kemudian di stack layout kita kasih misalkan padding 20 biar enggak terus label misalkan sini welcome to summer home. Misalkan kita kasih nama name, kita nggak pakai MVVM jadi biar cepat aja. Kalau misalkan ingin pakai MVVM silakan. Name-nya misalkan label hello, sekedar nunjukin kalau ada keperluan ya. Kemudian ada button tadi ya, sama seperti punyanya si Gerard. Teks misalkan kirim notifikasi oke. Kemudian X name misalkan button kirim notifikasi, kemudian klik. Nah, kenapa saya kasih nama biar nanti tulisannya di sini button kirim notifikasi klik gitu ya. Oke, di sini ada, nah sudah muncul. Kemudian shell-nya ya, biar muncul pertama adalah bukan about, mana about layout. Title belajar notifikasi, ikonnya itu, kemudian ini routingnya ke belajar notif page. Ini lokal belajar notif page, atau di copy, siapa tahu salah ketik. Oke, ini biar menunya muncul gitu ya. Taruh di atas biar di tempat pertama dulu. Oke, belajar notif page. Dia apa di situ var si Gerardnya nulis apa ya? var notification It adds this using right here. Biar enggak error.
using plugin dot local notification var notif sama dengan new kita selesaikan aja videonya ya. You can do that manually too, and now it knows about the notification request, which is something inside of the local notifications package. So we can initialize that with a whole bunch of properties. Let me scroll this up for you a little bit. And so, here you can see them all basically. So they have some Android specific things, some iOS specific things, which is really cool. I'm going to touch upon that in a little bit. Oke, atau kita lihat sini videonya, atau kita lihat di notifikasi. Contoh sampelnya aja ya, ada yang berubah nggak? Oke, notification request, title-nya test description, nothing data, notification time muncul setelah 30 detik setelah ini, notification current show notification. Oke, kita coba copy ini, ada di to-do Gala. Saya coba copy biar gampang. Nah, notification ID dikasih nomor ya, berapa nomornya biasanya diperlukan. Kalau dulu saya pernah pakai di Saman Android, biasanya perlu ID. Misalkan title-nya sekarang adalah belajar notifikasi, description ipsum $Ahmed. Returning data misalkan hello, atau ya 10 hello aja lah, pesan gitu ya, hello. Notification at second, misalkan di sini adalah date time, kemudian now kita ambil jam sekarang, kemudian at second berapa detik kemudian gitu ya. Notification time-nya adalah 30 detik setelah saya klik notifikasinya, atau misalkan biar cepat 20 detik aja ya. Kemudian current show notification center dot current show notification. Jadi misalkan, atau ini misalkan kita ganti tadi ya, notif di sini berarti ini notif. Oke, kita balik ke videonya. Ada tambahan lagi nggak? You can configure a batch number. In fact, let's just do that right now. Batch number is 1, so it will have that little batch number on top of it. A description, so let's do a description. That's going to say test description, so that we know that it's a description. What do we have more? We can have a title, so notification, typing is hard, notification, there we go. And what we also can have is some returning data, which is cool. So you can put some data in here that you can update from your app as well. It is a string, and if you want to use multiple things, then I think this package also has something that's called the object serializer, which probably puts everything in a toString and can deserialize it for you, which is very handy if you want to do this thing. So that way you can put multiple data in there, but at its core it's just a string. So let's do some dummy data here. How we can use that, we will see that in a little bit. Returning data and notification ID, so this makes it a unique identifier for your notification. So look into that, what that is specifically, but basically you can give each notification a ID, and you can cancel it with that ID, or you can override it or whatever. So make sure that you know what that is. Let's just make it 1337 for now. But look into what that does. It might be important when stuff is not working. And so the other thing is also interesting. We have like a couple of other things. So you can specify a custom sound
You can say if it's repeats or not. So you can make a recurring kind of notification, which is really cool. So if we say that, you have a couple of options. We can say no, which is probably the default. We can say daily, weekly, or a specific time interval. And when you want to do a specific time interval, I think you have to here set the notify repeat interval, and you can do something with a time span. And you can set a repeating notification, which is really cool, so you don't have to schedule it yourself each time. Now the thing that I'm going to do is just the notify time, so I'm just going to set the time, which is going to be datetime.now.add seconds, and I'm going to add the 5 seconds to whenever I press that button, so I can close the application or do whatever you want, and within 5 seconds it's then going to show that little notification. And so you have a lot of, oh, actually I promised you to do the iOS and Android specific stuff. You need a new object with that. So this is the iOS options. This only has the hide foreground alert. So that basically allows you to send a silent notification. So it doesn't show that little bar thing whenever, the notification comes in. And for Android, I think there's some more options. New Android options, there we go. Here you can see we have a bunch of options. So we have the auto cancel, the channel ID. The channel ID is important. I'm going to show that next. We can set a color, we can set a group, we can even set the color of a LED if that's something that's on the device. If it's ongoing, what the priority is, and you can even add a progress bar. So, oh, there's even more. You can add a timeout and a certain vibration pattern. So lots of things going on here, which is really cool. Go check that out for yourself, or as always, let me know if there's something specific that you want to see. Let me know in the comments and I'll be sure to answer you, or maybe make another video. So let me finish this up first. So we can say now notification center dot current dot show. So this is the API basically for this whole plugin as well. We can say cancel. So here we have that notification ID coming in. So that's this one that you can see right here. You can cancel that specific one to not show it. You can cancel all. So if you have a recurring one, you just cancel them all, never show it again. These events, received and tapped, I'm going to go into that in a little bit. And here we have the show, which I'm going to use now, which is the notification. There we go. And now it's going to show it. So that's how you set that up. Now, one thing that we need to do for Android is go into our solution, go to our Android project and our main activity, and I'm going to set up that channel that we're talking about. So because on Android you have to work with specific channels that you can send notifications to, so you can also create multiple channels, and you can say, hey, I want to send this to this channel, which is kind of specific to how push notification works. So find out how that works. But if you just want to do the default kind of simple notifications, local notifications, then this is going to be enough. So let's go into notification center. Oh, it also does a note here, of course, notification center. So I should be using plugin dot local notification here. And now it knows the notification center, and I'm going to create the notification channel. So there's another extra stuff that you could do here as well, but you can just here set this create notification channel. I think technically it's only necessary whenever you set it on API level 26 and higher. And also here you can set some configuration here, I guess, but this is more like the advanced stuff. So you can also here set some configuration on how it should view on the simulator. So that is stuff that you can play with. Go check that out. But this is the default. This is enough to send the actual notification. So I think we set it all up. So let's stop this one and start it again for iOS, and let's see if this is actually going to do something. Oke. Jadi ini contohnya sama dengan kode yang ada di sini. Mirip-mirip lah, bukan nggak 100% ya. Misalkan yang beda tadi ada notification ID-nya jadi 1337, misalkan ID-nya kita bikin 100, kemudian dia ingatkan juga sama dia tadi di Android jangan lupa ditambahkan sebelum ini ya, di habis create, kemudian di sini kita tambahkan using plugin sorry, notification. Kemudian sama kayak apa tadi ya, notification center ya.
notification center. Apa tadi? Saya lupa. Create notification channel. Oke. Setelah itu kita coba jalankan create notification channel. Oke, kita akan coba jalankan. Karena kompilnya lama, mungkin saya akan pause dikit ya. Oke, sudah jalan. Ini ada kosong, welcome to Summer Form, kirim notifikasi. Tambahin dikit ya mungkin ya. Nah, di sini kasih title dong. Hidup nggak? Title sama dengan misalkan belajar notifikasi. Save. Muncul, oke, muncul. Kita coba klik. Nah, lupa. Klik kirim notifikasi. Kemudian kita tunggu dikit ya. Sekitar 20 menitan. 20 detikan lah. Muncul nggak nanti ya? Kita coba buka yang lain dulu, misalkan Samril Estat, sambil ditunggu ya 20 detik sih. Nah, kalau kita lihat scroll ke bawah, mungkin kalau nggak sama di sini ada muncul setelah 20 detik belajar notifikasi lorem ipsum Dolores Ahmed ya, samnotif.android sekarang gitu ya. Nah, ini contoh notifikasinya. Nah, klik. Nah, dia akan buka aplikasinya. Oke. Nah, kita coba di sini mungkin kasih status dikit-dikit ya, kasih label lagi satu ya. Kemudian nanti ya keperluan apalah buat status. Oke. Kita lihat tutorialnya lagi di apa? Oke, di sini jalan. Necessary whenever you. I think we set it all up. Notification, good. Ya, di sini juga muncul dia pakai iOS. It was like a more remote notification because the concept is very similar. So that is how we can implement these local notifications very quickly and easily. Now let me quickly show you a couple of other things as well. I want to show you also the events that were here, but let me actually just do this. So we also have notification center dot current dot notification received. So this is only fired on iOS whenever it's on the foreground. So I'm just creating a new event here that's going to be handled with this notification received. Here we go, and then I'm going to say display alert. And let's say notification. Actually, I think we can actually get the data from the event args right here. So let's say there we go, e.title. So let's just do that, e.description, and an OK button. So okay, there we go. So this is only fired for iOS whenever it's in the foreground, because typically I think the notifications, let's actually try this out, do not show whenever you're in the app. I think it does or doesn't. Oh, in this case it does, but you might, maybe people have set it up differently. So whenever this happens, let's quickly start again. You can handle whenever it's received, whenever the user's in the app. You might, do nothing, or you might show this dialog box, or whenever it's a silent notification and just pushes data in here, then you might want to handle that data maybe. So here you can see this has the same data, and you can show it like this. Now this works, I think, always on Android, so there it probably registers a service which will always run, and then you can handle all the things that are going on in here. But then you have to figure out, like, hey, is this something that is it in the foreground, yes or no? Because else you're not going to be able to display an alert, right? So that is something that you need to figure out. Now I think also for Android you need to do some other thing for this event. So you have also the notification center dot current dot tabbed. Here we go. Plus is create a new event handler. There we go. So whenever the notification is tabbed, so the actual bar thing, whenever the app is going to open, then you can also trigger some
some actual things, so that is cool too. And let's just display another alert. There we go. And I think this has a different set of the event arcs. Here we go. Yeah. So here we can find that notification tab. Let's do this. And I think here we can say like e-data. So this is that returning data that we supplied here, right? So let's see if we can get that out of there. There we go. And this might not work on everything, because this might, and also this one, by the way, they might be running on a separate thread. So whenever it doesn't show or it doesn't behave, you know, you want to influence the UI and it doesn't work, be sure to wrap it in a device begin invoke on main thread. And I think Xamarin Essentials also has something to do for the main thread, but just to make sure that it, you know, all shows up, because if you want to do something with the UI, then you have to make sure that it's running on the main thread, because that's the only thread that can access the UI. So there we go. Let's make sure that this happens, and then whenever we stop this and we run it again, we should have this code as well, and we should be able to get that extra data out of there. So let me do this and go out of here, and whenever we see our notification coming back up, then you can see the badge again, and we can click it, and here we can see that dummy data going in. So here we have the notification tabbed, and we're showing a alert with the extra data. Jadi yang dijelaskan tadi, buat notification receive ini khusus buat, kayaknya khusus buat iOS. Sekarang kita coba implementasi ini aja. Jadi notification tab maksudnya ketika ada notifikasi kita tap gitu ya, apa yang dapat kita lakukan gitu ya. Oke, pertama tadi di sini tadi ya, di belajar notif page ada notification center, dot apa tadi, kok jadi lupa, dot current, dot notification taped ya. Jadi ini ada kayak petir gitu, berarti dia adalah event ya, atau kejadian. Di plus sama dengan di tab akan muncul. Current notification tab. Jadi kalau misalkan kalian ketik plus sama dengan dilanjutin tab biasanya, atau di spasi, kadang-kadang muncul langsung ininya ya. Nah, di sini tadi dia bilang di wrap di device begin invoke on main thread. Jadi harus kadang-kadang bisa kalau misalkan tidak dilakukan seperti ini, nanti karena tradingnya banyak, maksudnya sama ya, jadi aplikasi itu kadang-kadang yang dikerjakan banyak gitu loh. Jadi satu aplikasi kayak multi thread ya, jadi ada berapa instruksi yang bisa dijalankan sekaligus. Itu yang akhirnya kadang-kadang kita perlu kayak asinkronus gitu ya, asing gitu ya, ditahan, di wait gitu, ada await gitu ya perintahnya. Kita ikutin aja kodenya, device titik begin invoke on main thread. Device mana tadi? Ini dihapus. Device dot begin invoke on main thread. Ini apa itu? Saya kadang-kadang lupa. Dalam kurung, ini ada suatu fungsi yang harus dikerjakan, maksudnya ya. Gini, kemudian nah ini ya. KD kok nggak lurus ya, KD. Nah sip ya. Jadi misalkan tadi ada returning data alert misalkan, iya sama kayak display alert misalkan tadi. Contohnya di sini ada title dan message sama string cancel. Misalkan titlenya telah tab menekan atau tab menekan notif ya. Kemudian tadi ada message-nya misalkan tadi i.data
Ada nggak dari i dot sorry get type? Oh, cuman ada data ya. Kalau misalkan di iOS bisa sampai ke title-titlenya ya. Oke, kita ambil nggak apa, ambil data, kemudian cancelnya misalkan oke. Kemudian ditambahin juga, misalkan tadi di sini kita ada ini ya, ada label teks misalkan untuk summary form. Oke, ini misalkan biar agak terang, kita buat font size-nya agak besarin dikit, misalkan large gitu ya, agak besar. Kemudian text color biar agak kelihatan dikit, misalkan dark red. Dark red ada nggak? Nah, ada ya, mungkin biar agak terang dikit lah. Kemudian kita label hello dot text gitu ya. Sekarang kita isi dengan data yang dikirim dari notifikasi data. Oke, semoga bisa ya. Oops, ini di stop dulu, kemudian kita save, kita jalankan. Masih ngerekam, takutnya rekamannya mati. Oke, agak lama, kita pause. Oke, lanjut kirim notifikasi dihapus dulu. Ya, saya juga main game di sini ya. Lumayan. Kirim notifikasi, kita tunggu aja. Mungkin ya, kita main-main dulu kesini dulu. Itu ya. Sambil ditunggu, misalkan kayak biasanya kan aplikasinya harus di close dulu. Oke. Nah, di sini muncul. Scroll ke bawah dong. Tak, ini saya tap. Nah. Nothing happen. Wah, gak asik nih. Jadi error. Gak tahu kenapa. Oke, harusnya di sini berubah, tapi kayaknya nggak jalan. Oke, jalanin lagi sekali tanpa harus buka aplikasi yang lain. Scroll ke bawah. Nggak jalan. Oke, kenapa nggak jalan? Ya, silakan dipelajari lagi ya. Itu adalah tantangan buat programmer. Jadi misalkan nanti suatu saat kalian harus bikin aplikasi alarm, kenapa itu gitu ya. Oke, ini aja dari saya. Mungkin karena kita pakai flyout atau apa, jadi nggak tahu kenapa jadi error gitu ya. Oke, mungkin kalau misalkan kita ngikutin Gerard pakai yang blank, mungkin ini terjadi. Saya juga nggak tahu. Oke, itu aja kuliahnya. Sebenarnya ada lagi. Oke, ini yang yang lokal ya. Kemudian saya harapkan kalian juga lakukan itu tutorial, kerjakan juga buat yang notifikasi ya. Kenapa nih? Notifikasi melalui Firebase Cloud Mesh FCM pokoknya lah. Oke. Kita cek. Ada di videonya Gerald. Jadi mungkin ini messaging center Samarin itu ternyata. Oke, silakan cek videonya Gerald. Di situ ada kalau nggak salah implement push notification with FCM. Oke, ada 2 buah video implement push notification with Xamarin Form pakai FCM ya.
all of you have asked for. Firebase Cloud Messaging. Oke. Message ya. Messaging ya. Messaging, oke. Jadi tolong ikutin videonya Gerard yang ini. Push notification with Summer Form. Tadi nanti biasanya kepake misalkan buat tugas akhir, nanti ada yang siapa tahu buat kerjaan atau apalah, bisa kepake banget. Jadi tolong ikuti tutorialnya. Kalau sudah ngerti notifikasi yang ini, silakan kalian pelajari Firebase Cloud Messagingnya. Oke. Ada 2 buah video, jadi ini yang bagian pertamanya kalau nggak salah, kemudian bagian keduanya notification with iOS. Ini yang iOS ya. Jadi misalkan buat Google memang ada ini tersendiri. Kemudian misalkan kalian perlu belajar banyak hal, silakan pelajari punyanya Gerard. Ini lumayan terbaru. Ada juga punyanya saya lupa Ashimi siapa gitu ya. Dia juga, atau misalkan James Montemagno. Jadi tolong pelajari ya. Saya tidak ngasih tutorialnya. Ini aja buat kuliah kali ini ya. Nanti mungkin disambung dengan kuliah yang lainnya dengan topik yang berbeda. Jadi paling nggak sudah lebih banyak tahu tentang Android ya, mulai dari layoutingnya, bikin layoutnya, kemudian layout dasarnya, belum buat bikin aplikasi yang lebih cantik gitu ya. Kemudian new slide ya, sekedar catatan ya, sekedar catatan hal yang telah dipelajari. Mungkin jelas bisa hello world gitu ya. Hello world sudah harus bisa. Kemudian ada layoutnya gimana, ada ngerti, paham beberapa kontrol. Kemudian ya apalagi ada MVVM, model view model. Kemudian ada database-nya, gimana nyimpan database. Saran saya juga belajar SQLite yang dari database pakai LightDB kemarin ya. Kemudian tolong pelajari juga pelajari SQLite dari punyanya James Montemagno ya. Montemagno. Kemudian ada konsumsi data dari web API, banyak lagi ya, kemudian ada notifikasi lokal, kemudian ada samarin esensial kemarin ya. Oke, ini aja kuliahnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.